Hello my dear students, welcome to Learner's World. In this video, I am going to talk about questions and answers of Myth and Literature by M.T. Vasudevan Nair, Readings on Kerala, 2nd semester, Calicut University, Common English. Answer the following questions in 2 or 3 sentences. How does the myth regarding the origin of Kerala become regional as well as pan-Indian? അതായത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒറിജിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മിത്ത് റീജിയണൽ അതുപോലെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ആയതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് കേരളോൽപത്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പരശുരാമൻ ഈ ഒരു ക്ഷത്രിയരെ ഒരുപാട് കൊല പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു പശ്ചാത്താപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മുഴുവൻ കശ്യപ മുനിക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ കശ്യപ മുനി പരശുരാമനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഭൂമിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആ സമയം പരശുരാമൻ കടലിലേക്ക് ഒരു മഴ എറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മഴ ചെന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലമാണ്, മഴ ചെന്ന് വീഴുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം പരശുരാമന് നൽകുകയും അവിടെയാണ് കേരളം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിത്ത് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്, പരശുരാമൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പരശുരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാൻ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മിത്ത് ദാറ്റ് തകഴി അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ഹിസ് നോവൽ ചെമ്മീൻ? അതായത് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ചെമ്മീനിൽ അദ്ദേഹം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിത്ത് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തകഴി അഡാപ്റ്റഡ് മിത്ത് ഇൻ ഹിസ് നോവൽ ചെമ്മീൻ. സീ ഈസ് എ മേജർ character in his novel. Aryans, the fishing community of Alappuzha coast, adore the sea as Kadalamma, the sea goddesses. She is a maternal figure who looks after the men who are out in the sea fishing, and she expect the women folk to live a taintless life while their men are toiling in the sea. If they submit to any kind of temptations and commit adultery, the sea goddesses punishes them by taking away the lives of their men. അതായത് അദ്ദേഹം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കടലിനെ ഒരു ഗോഡസസ് ആയിട്ട്, ഒരു കടലമ്മയായിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ കടലിലേക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും ഈ സ്ത്രീകളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഡൾട്ടറി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടലമ്മ അതിനുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് നൽകും. അവരുടെ പുരുഷന്മാർ പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം സംഭവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മിത്താണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Next, why has in the early Malayalam fiction made use of myth and legends? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏർലി മലയാളം ഫിക്ഷൻ മിത്ത്, ലെജൻസ് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറില്ല? അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Myth and legends never exerted visible influence on the early fiction of our language. Prominent Malayalam story writers began writing in their 30s or 40s. They were overtly or covertly associated with the political left of the state. So they were under the sway of the concept of class struggle, which left to them with the duty of being realistic in their craft. അതായത് ഈ ഏർലി മലയാളം ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ 30കളിലും 40കളിലൊക്കെയാണ് അവർ എഴുതുന്നത്. ആ സമയത്ത് അവർ ഏതെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതലായിട്ടും ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളാണ് അവരുടെ തീമായിട്ടൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അവരുടെ എഴുത്തുകളൊക്കെ വളരെയധികം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മിത്ത്, ലെജൻഡ് ഇതൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ഡു കെ പി രാമനുണ്ണി ആൻഡ് കൊച്ചുബാവ ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ? കെ പി രാമനുണ്ണി അതുപോലെ കൊച്ചുബാവ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്? യങ്ങർ നോവലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് കെ പി രാമനുണ്ണി ആൻഡ് ടി വി കൊച്ചുബാബ ഗോ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോവൽ റൈറ്റിംഗ് ബൈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ലീനിയർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രയൽ. ദേ അറ്റംപ്റ്റ് ടു റീക്രിയേറ്റ് ദ ഫോക്ക് ടൈൽസ് ഫോർ കണ്ടംപററി ടൈംസ്. അതായത് അവർ ട്രഡീഷണൽ, അതായത് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു നോവലിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ലീനിയർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രയൽ, റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഴുത്തിന് പകരം അവർ ഫോക്ക് ടൈൽസുകളൊക്കെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു കണ്ടംപററി ടൈംസിൽ ഫോക്ക് ടൈൽസ്, നാടോടി കഥകൾ, മിത്തുകൾ, ലെജൻഡുകൾ ഇതൊക്കെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഹൗ ഹാസ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ട്രീറ്റഡ് ദ മിത്ത് ഓഫ് പരശുരാമൻ? പരശുരാമൻ്റെ മിത്ത് എങ്ങനെയാണ് മലയാള സാഹിത്യം ട്രീറ്റ്
Myth of Parashuraman has been the raw material for many poets in Kerala, but Malayalam fiction writers were not drawn in by the myth of Parashuraman. In order to absolve himself of the sins of committing Kshatriya murders, Parashuraman donated all his ancestral property to Kasyapa Muni. When the Muni reminded him that he doesn't have an inch of land as his own, Parashuraman hurled his axe into the sea, standing on Mount Kogarna. The sea retreated from the where the axe had fallen, giving up that piece of land to Parashuraman, and this piece of land came to be known as Kerala. Keralpati, an important book on Kerala history, considered Parashuraman myth credible. Our famous poet Balamaniyamma perceived the action of hurling away the axe as an epitome of sacrifice. Ailapalli Sridhara Menon, a pioneer in Malayalam modern poetry, salutes the axe as a tool that pierces the depth of forest to provide for the early migrant societies. But Malayalam fiction writers were not drawn in by the myth of Parashuraman. Next, why was THAKAZHI criticized for making use of a fisher folk myth, and what is MD's opinion regarding it? അതായത് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലിൽ ഫിഷർ ഫോക്കിൻ്റെ മിത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീഫുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്, അതായത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തീം അദ്ദേഹം ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിറ്റിസിസമൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, MTയുടെ ഒപ്പീനിയൻ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. THAKAZHI uses fisher folk myth in his novel CHEMMEEN. Many criticized him severely for upholding superstitions, and the criticism raised was that his common theme of class struggle was forgotten when he authored a love story. C. Rajagopalachari wrote the review of the English translation of CHEMMEEN in Swarajya. He justified superstition, saying what harm could come out if the women of a remote locality continue being chased believing in an old legend. I don't think that the novelist has overemphasized an old legend. This novel gains its relevance by showing how nature can be a life giver and a life taker at the same time. The same sea which offers sustenance takes the lives of the woman, her husband and her lover in the novel. Next, why are the lives of our early writers linked with the supernatural? അതായത് നമ്മുടെ ഏർലി റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ജീവിതം സൂപ്പർ നാച്ചുറലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലിവ്സ് ഓഫ് ഏർലി റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ആൻഡ് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടാതിരി linked with the stories of divine and supernatural interventions. There is a belief that Tunjatha Euthychan, the man honored as the father of Malayalam language, is the reincarnation of the ethereal spirit. Even though he was born into a marginalized section of the society, he became well versed in Vedas and Upanishad and wrote the finest poetry. That somebody from the sidelines of the society has creativity and talent is rendered digestible by the Gandharva myth. As to how do artists differ from various other disciplines in their treatment of myth and folk tales? Artists differ from various other disciplines in their treatment of myth and folk tales. Modern scientificity demands that we negate these myths and legends as the fantasies of an ancient pagan society. The pragmatism of history eschews myth as fabrications, but the creative artist sees them as emanations of the prototypical psyche. In the exclamations and dreamlike sequence of this myth and legends, he or she seeks the continuation of culture and civilization. These people are tasked with the rediscovery of the past to seamless blend it with the present. They tackle myths, legends and folk tales not as historical specificities but as what they really are, as imaginary possibilities. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻ എസ്സേ. അപ്പോൾ ഒരു 300 വേർഡ്സിന് എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എഴുതണം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്ററെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു ഐഡിയ, ഓവറോൾ ഐഡിയ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 3 ബോഡി പാരഗ്രാഫ് മിനിമം, ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ. Describe the ways in which myth, legends and folktales have figured in Malayalam literature through the different ages. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് നമ്മളെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജസിൽ മിത്ത്
ലെജൻഡുകൾ, ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Myth and literature by M.T. Vasudevan Nair is taken from the collection of speeches വാക്കുകളുടെ വിസ്മയം, originally delivered at Sahitya Akademi. This speech discusses the ways in which Malayalam literature has been influenced by myth, folklore and legends. M.T. Vasudevan Nair is one of the greatest contemporary Indian writers. His first major novel is calicut won the Kerala Sahitya Akademi Award. In his excerpt, writer discusses about how literature affected by the myth, legend and folklore. Literature affected by the history, geography, myth and provincial wisdom of the places of its origin. Call it a pan-Indian influence. Influence of various regions in India could be observed in Ramayana and Mahabharata. Myth of Parashuraman has been the raw material for many poets in Kerala. But Malayalam fiction writers were not drawn in by the myth of Parashuraman. In order to absolve himself of the sins of committing Kshatriya murders, Parashuraman donated all his ancestral property to Kasyapa Muni. When the Muni reminded him that he doesn't have an inch of land as his own, Parashuraman hurled his axe into the sea. The sea retreated from where the axe had fallen, giving up that piece of land to Parashuraman, and his piece of land came to be known as Kerala. Palavaniyamma perceived the action of hurling away the axe as an epitome of sacrifice. Ailapalli Sridharan Menon saluted the axe as a tool that pierces the depth of forest to provide for early migrant societies. Kerala is a coastal area, and the sea has been a constant presence in its historical turnabouts. We have very few sea-related legends featuring in the realm of our fiction. THAKAZHI uses fisher folk myth in his novel CHEMMEEN. Many criticized him severely for upholding superstitions, and the criticism raised was that his common theme of class struggle was forgotten when he authored a love story. This novel gains its relevance by showing how nature can be a life giver and life taken at the same time. The same sea which offers sustenance takes the lives of the woman, her husband and her lover in the novel. Our real writers like Pundaran Nambudiri and Melpat Narayana Bhattadiri's life linked with stories of divine and supernatural interventions. Artists differ from various other disciplines in their treatment of myth and folklore. Modernist scientificity demands that we negate these myths and legends as the fantasies of an ancient pagan society, but the creative artist sees them as the emanations of the prototypal society. These people are tasked with the rediscovery of the past to blend with the present. They tackle myth, legend and folktales not as historical specificities but as imaginary possibilities. Okay, thank you.